আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু দ্য স্টাডি স্ক্যালপেল। আমি তাসনোভা খান আঁচল, বর্তমানে নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত আছি। আজকে আমরা আমাদের ফিজিওলজি সাবজেক্টের প্রথম কার্ড সেলুলার ফিজিওলজি অ্যান্ড ব্লাডের আইটেম 6 নিয়ে কথা বলবো। আমাদের আইটেম 6 এর টপিক হচ্ছে কম্পোজিশন অ্যান্ড ফাংশন অফ ব্লাড, প্লাজমা প্রোটিন, অরিজিন, নর্মাল ভ্যালুস, প্রপার্টিস, ফাংশনস। প্রথমেই আমরা জানব ব্লাড সম্পর্কে। হোয়াট ইজ ব্লাড? Blood is a specialized fluid form of connective tissue composed of a liquid intercellular substance named plasma and formed elements erythrocyte, leukocyte and thrombocytes. এখন আসি ব্লাডের কম্পোজিশন সম্পর্কে। হোয়াট ইজ দ্য কম্পোজিশন অফ ব্লাড? কম্পোজিশন অফ ব্লাড, হোল ব্লাডকে আমরা দুইটা পার্টে ভাগ করতে পারি, ফর্মড এলিমেন্টস অ্যান্ড প্লাজমা। ফর্মড এলিমেন্টস হচ্ছে 45% অ্যান্ড প্লাজমা হচ্ছে 55%। ফর্মড এলিমেন্টসের মধ্যে আছে আবার 3 ধরনের কম্পোনেন্ট: আরবিসি, রেড ব্লাড সেল, ডব্লিউবিসি, হোয়াইট ব্লাড সেল অ্যান্ড প্লাটিলেটস। আরবিসি এর নর্মাল কাউন্ট ইন মেল 4.9 to 5.5 million per cubic millimeter and in female 4.4 to 5 million per cubic millimeter. WBC normal count 4,000 to 11,000 per cubic millimeter. Platelets 1.5 to 3 lakh per cubic millimeter. এখন আসি প্লাজমা সম্পর্কে। প্লাজমায় 3 টাইপের কম্পোনেন্ট থাকে: ওয়াটার, সলিড অ্যান্ড গ্যাসেস। সলিডের মধ্যে আছে আবার অর্গানিক কম্পোনেন্ট অ্যান্ড ইনঅর্গানিক কম্পোনেন্ট। অর্গানিক কম্পোনেন্টের মধ্যে আছে প্রোটিন, নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট। তাহলে প্লাজমা প্রোটিন কোনগুলো? অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফিব্রিনোজেন অ্যান্ড প্রোথ্রোম্বিনস আর দি প্লাজমা প্রোটিন। নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্সের মধ্যে আছে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, ক্রিয়েটিন। ফ্যাটের মধ্যে আছে ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড। কার্বোহাইড্রেট, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ। ইনঅর্গানিক কম্পোনেন্টের মধ্যে আছে সোডিয়াম আয়ন, পটাশিয়াম আয়ন, ক্লোরাইড আয়ন, বাইকার্বনেট আয়ন। সোডিয়াম আয়ন 135 to 145 মিলিমোল পার লিটার, পটাশিয়াম আয়ন 3.5 to 5.3 মিলিমোল পার লিটার, ক্লোরাইড 98 to 108 মিলিমোল পার লিটার, বাইকার্বনেট 22 to 29 মিলিমোল পার লিটার। Why blood is called connective tissue? আমরা জানি যে কানেকটিভ টিস্যুর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স সেলুলার পোর্শনের চেয়ে বেশি থাকবে। আমাদের ব্লাডেও এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইন্টারসেলুলার সাবস্টেন্স প্লাজমা ইজ 55%, দ্যাট ইজ হায়ার দেন দি সেলুলার পোর্শন হুইচ ইজ 45%. Why cells are called formed elements? Because they have a definite morphology. Difference between plasma and serum. Non-cellular fluid portion of blood is called plasma. Fluid portion of blood after clot formation is called serum.
যেহেতু সেলুলার পোর্শন বাদে ব্লাডের বাকি ফ্লুইড পোর্শনটা হচ্ছে প্লাজমা, তাই প্লাজমার মধ্যে ক্লটিং ফ্যাক্টর থাকে, লাইক ফিব্রিনোজেন অ্যান্ড আদার ক্লটিং ফ্যাক্টর উপস্থিত থাকে প্লাজমাতে। কিন্তু সিরাম যেহেতু ওই ফ্লুইডটা যেটা ক্লট ফরমেশনের পরে আমরা পাই, তাই সিরামের মধ্যে কোনো ক্লটিং ফ্যাক্টর থাকে না। তাই সিরামকে আমরা বলতে পারি প্লাজমা উইদাউট ক্লটিং ফ্যাক্টর। ইট ল্যাক অফ ক্লটিং ফ্যাক্টর লাইক fibrinogen factor 3, factor 2, 5 and 7. Plasma color yellowish, serum color straw. এখন আসি ব্লাডের ফাংশনগুলো সম্পর্কে। ব্লাডের ফাংশন, নিউট্রিটিভ ফাংশন, আমাদের জিআইটি থেকে নিউট্রিয়েন্টসগুলো অ্যাবজর্ব হয়ে ব্লাডে চলে আসে এবং ব্লাড এই নিউট্রিয়েন্টগুলোকে ট্রান্সপোর্ট করে আমাদের সবগুলো সেলে পৌঁছে দেয়, যেটা হচ্ছে ব্লাডের নিউট্রিটিভ ফাংশন। ট্রান্সপোর্ট ফাংশন অফ ব্লাড কিরকম? ব্লাড রেসপিরেটরি গ্যাসেস, নিউট্রিয়েন্টস, মেটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্টস, হরমোনস, এনজাইমস সবগুলোকে ট্রান্সপোর্ট করে, যেটা হচ্ছে ব্লাডের ট্রান্সপোর্ট ফাংশন। এক্সক্রিটরি ফাংশন, ব্লাডের মাধ্যমে মেটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্টস অ্যান্ড টক্সিনসগুলো ট্রান্সপোর্ট হয়, যেটা ট্রান্সপোর্টেড হয়ে এক্সক্রিটরি সিস্টেমে যায় এবং এক্সক্রিটরি সিস্টেমের মাধ্যমে এগুলো এক্সক্রিটেড হয়ে বডি থেকে বের হয়ে যায়। স্টোরেজ ফাংশন, ব্লাড ওয়াটার ইলেকট্রোলাইটসকে স্টোর করতে পারে, যেটা ব্লাডের স্টোরেজ ফাংশন। মেনটেনেন্স অফ ওয়াটার কন্টেন্ট অফ টিস্যুস, রেগুলেশন অফ বডি টেম্পারেচার, রেগুলেশন অফ অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স, রেজিস্ট্যান্স টু ইনফেকশন, inflammation, coagulation of blood and prevention of hemorrhage, acts as a chemical hemostat. এখন আসি প্লাজমা প্রোটিন সম্পর্কে। প্লাজমা প্রোটিন এর নেম, অরিজিন অ্যান্ড নর্মাল ভ্যালু, আমাদের প্লাজমায় থাকা মেইন প্লাজমা প্রোটিনগুলোর এই ইনফরমেশনগুলো আমরা এখন দেখব। টোটাল প্লাজমা প্রোটিন ইজ 6.4 to 8.3 গ্রাম পার ডেসিলিটার। এর মধ্যে অ্যালবুমিন 3.5 to 5 গ্রাম পার ডেসিলিটার, অ্যাভারেজ 4.5 গ্রাম পার ডেসিলিটার। গ্লোবিউলিন 2 to 4 গ্রাম পার ডেসিলিটার, অ্যাভারেজ 2.5 গ্রাম পার ডেসিলিটার। ফিব্রিনোজেন 0.15 to 0.45 গ্রাম পার ডেসিলিটার, অ্যাভারেজ 0.3 গ্রাম পার ডেসিলিটার। প্রোথ্রম্বিন 97.7 মাইক্রোগ্রাম পার মিলিলিটার to 161.8 microgram per milliliter, average 0.1 gram per deciliter. All plasma proteins are formed by liver except gamma globulins, which are formed by the plasma cells of reticuloendothelial cell system. Now, what are the properties of plasma protein? Precipitation by salt. Albumin is precipitated full by saturation of ammonium sulfate. Globulin is precipitated half by saturation of ammonium sulfate. Fractional precipitation, sedimentation by ultracentrifuge, isoelectric point, which is the pH value of electrical neutrality. Albumin এর isoelectric point 4.7, globulin এর 5.7 and fibrinogen এর 5.8. Electrophoretic separation of plasma protein, buffer action, molecular weight and shape. Albumin এর জন্য 69,000, fibrinogen 3,30,000, prothrombin 68,700.
অসমোটিক ইফেক্ট, ভিসকোসিটি, ট্রান্সপোর্ট অ্যাকশন। এখন আসি প্লাজমা প্রোটিনের ফাংশন সম্পর্কে। ফাংশনস অফ প্লাজমা প্রোটিন। অ্যালবুমিন maintains colloid osmotic pressure 80%, maintains viscosity of blood, acts as a buffer and maintains acid-base balance, acts as a carrier of hormones, fatty acid, bilirubin, drugs, acts as a protein reservoir. Globulin maintains colloid osmotic pressure 20%, maintains viscosity of blood. Alpha-1 globulin transports lipid and steroids. Alpha-2 globulin transports copper as ceruloplasmin. Beta globulin transports iron as transferrin. Gamma globulin acts as antibody. Fibrinogen, essential for blood coagulation, increases ESR, erythrocyte sedimentation rate, and helps to maintain viscosity of blood. Prothrombin, essential for blood coagulation. What is plasmapheresis? Plasmapheresis is the process by which plasma can be removed without removing RBC. What information can we get from this experiment? We can get information of source of plasma protein is the dietary protein from this experiment. And in case of protein starvation, the plasma proteins may be formed from tissue protein. What is the Whipple classification of cellular protein? Fixed cell protein, dispensable reserve protein, labile reserve protein. Dispensable reserve protein কাজ করে ডিউরিং সার্ভেশনে and labile reserve protein is readily available. আমাদের আজকের আইটেমের পড়া এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য। এই আইটেম সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম।